So in today's class, let us look at what is called the Lebesgue integral of a simple function. A simple function നമ്മൾ കണ്ടു. Simple function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that's a measurable function which assumes only a finite number of values. ഇനി function simple ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് canonical representation കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So let phi be a simple function. Then phi will be equal to summation k equal to 1 to n ak into xi of ak. So here a1 a2 നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ മെഷറബിൾ ആണ്, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അസ്യൂം, അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് a1 a2 എക്സെട്ര an. ഇനി നമ്മളിവിടെ എ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് that is set of all x such that phi of x is equal to ak. Then the canonical representation will be summation k equal to 1 to n ak into xi of ak. So xi of ak will take the value 1 when x belongs to ak and it will be 0 outside ak. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഡൊമൈനെ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് a1 a2 നമുക്കിങ്ങനെ സെറ്റ്സ് കിട്ടും. അതെല്ലാം പെയർ വൈസ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ സെറ്റിലും നമ്മുടെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റിങ് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സെറ്റ് a1-ന് സ്മോൾ a1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ a-ന് സ്മോൾ a എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഈ എ കേസ് എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം സമ്മേഷൻ സേ ബി കെ ഇൻറ്റു xi ഓഫ് ബി കെ വേർ ദിസ് ബി കേസ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. അതായത് ബി കേസ് b1 b2 സെയിം ആവാം. അപ്പം ബി കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാത്ത പോലെ നമുക്ക് ഫൈനെ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഫൈ ടു ബി ദിസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് a1, ഓക്കെ, ഇത് a1 ഇത് a2 സോ ഓൺ an. ഇപ്പോൾ a1-നെ എനിക്ക് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, b1 b2 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ a2 ആയിരുന്നു ഇത്, ഇതിനെ b3 b4 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ്, ഇപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽ മൊത്തം വാല്യൂസ് a1 ആണ്. ഇതിനെ ഞാൻ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തതാണ്, രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. a1 b1 b2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റിലും ഫൈ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് a1 ആണ്. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് a1 സേ chi of b1 plus again a1 chi of b2. പിന്നെ അതുപോലെ b3 b4 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ a2-നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ദെൻ അപ്പോൾ a2 chi of b3 വരും പ്ലസ് a3 chi of b4 അങ്ങനെ. സോ ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോം ബട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ദിസ് ബി കേസ് മേ ബി ഈക്വൽ. അപ്പോൾ അത് കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല. കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വാല്യൂസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ്സും ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ എ ഗിവൺ സെറ്റ്, എ ഗിവൺ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ. സോ we'll look at a representation of this type in one of the theorems. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. So now let us look at let us define what is called the Lebesgue integral of a simple function. So let me define a simple function phi. So phi be a simple function such that it vanishes outside a measurable set of finite
finite measure. So phi will be equal to 0 outside a measurable set of finite measure. Say for example, I can define phi to be like this. So phi vanishes outside closed interval AB. ഒരു measurable set phi defined ആണ്, but outside that measurable set, this set closed interval AB has a finite measure B minus A. So I have defined phi such that phi is 0 for all x does not belong to AB. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ Q എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q measurable set ആണ്. So I can define phi such that phi vanishes outside Q. So phi is an example where phi is defined such that it vanishes outside a measurable set. Phi of x, we are defining it to be 0 for all x does not belong to Q. The measure of Q എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, which is finite. Okay. So we have phi to be a simple function which vanishes outside a measurable set of finite measure. And let us consider the canonical representation of phi. So this is the canonical representation. So canonical representation is phi equal to summation 1 to n ai into chi of ai. അപ്പോൾ ഇവിടെ a1, a2, etc. an, they will be the distinct non-zero values of phi. And ai's will be നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു a1, a2, an ആയിരിക്കും distinct values, and ai will be the set of all x such that phi of x equal to ai. ഇനി canonical representation എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ai's pairwise disjoint ആയിരിക്കും, and all the ai's will be measurable. So that is the canonical representation. So if phi can be represented in this form, let us now define what is the Lebesgue integral of the simple function phi. So we define or we denote the Lebesgue integral of simple function phi by the notation. So these are the notation, usual integral notation. So that is integral phi dx അല്ലെങ്കിൽ phi of x dx, or simply integral phi. Now the Lebesgue integral of simple function is defined as summation I equal to 1 to n ai into m ai. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ phi can be represented as summation ai into chi of ai, where I equal to 1 to n. So this is a characteristic representation. So if canonical representation. So if this is a canonical representation, then ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ Lebesgue integral എന്ന് പറയുന്നത് that will be summation I equal to 1 to n ai into m of ai. Okay, അപ്പോൾ each set ai will be measurable. So when you take the summation I equal to 1 to n ai into m of ai, so this sum is defined as the Lebesgue integral of phi. And now we have defined phi such that phi vanishes outside a measurable set E, where E has a finite measure. So phi vanishes outside measurable set E with E, measure of E is finite, so that is less than infinity. So here E will be the set of all x such that phi of x not equal to 0. Vanish ചെയ്യാത്ത സെറ്റാണ് E എന്ന് പറയുന്നത്. So that will be set of all x such that phi of x is not equal to 0. ഇനി here the ai's are not equal to 0. So as ai is not equal to 0, when you take phi x equal to ai, that means phi of x is not equal to 0. Okay. അപ്പോൾ E എന്ന് പറയുന്നത് that will be the set of all x such that phi of x not equal to 0. ഇനി phi of x equal to ai വരുന്ന അതിനകത്ത് ഒരു particular subset ആയിരിക്കും. So if x belongs to the set ai, that means x belongs to E also. So ai small a not equal to 0 ആയതുകൊണ്ട് so phi of x equal to ai means phi of x not equal to 0. So we can
say that AI is a subset of E. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു M of E finite ആണ്, and since AI is subset of E by the property of measure, so M of AI will be less than or equal to M of E. Now this will be less than infinity. So therefore each measure of AI will be finite. Now ഓരോ M of AI finite ആയിരിക്കും. So that means this entire sum is going to be finite. So therefore we can actually say that integral phi of x dx will be less than infinity. So this summation will be finite. So therefore integral phi dx is less than infinity. Now if E is in the form of an interval, okay, അപ്പം നമുക്ക് ഈ measurable set ആണെങ്കിൽ, so if E is a measurable set of finite measure, then we can define integral over E phi of x dx as integral over phi chi of E dx. So over E we are integrating upon E. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അതായത് we can define it over the entire real line. അപ്പോൾ നമ്മൾ phi into chi of E എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will assume the value 1 when the interval is E. So E വരുമ്പോൾ ഇത് 1 ആവും, ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിനും ഇത് ഈ ഇന്റഗ്രൽ chi of E യുടെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. So this is equivalent. So integral over E phi of x dx will be integral. So here the integral is upon the whole real line phi of chi dx, but it vanishes, chi vanishes outside E. So therefore നമുക്ക് രണ്ടും equivalent ആയിരിക്കും. അതുപോലെ E എന്ന് പറയുന്നത് suppose if it is closed interval AB, again we have so we can write it as integral A to B phi of x dx. So your integral can be expressed in this form also. So chi of E 1 ആവുമ്പം the both will be equivalent. So in this definition here we are finding integral phi dx using the canonical representation. Canonical representation വെച്ചാണ് ലെവൽ ഇന്റഗ്രൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ്റെ ആദ്യം കണ്ടു നമുക്ക് ഫൈനെ എപ്പോഴും കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലാതെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതായത് A1 A2 AN distinct ആയിരിക്കും canonical representation, and we can have representations where that is not canonical. So let us look at what is the Lebesgue integral in that case. So if I assumes the value b1, b2, etc. bm, so this is a case where all bi may not be distinct. So again നമ്മൾ കണ്ടു bi may not be distinct, but നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പെയർ വൈസ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ A1 പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ്സ് കിട്ടും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് AI വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ represent phi in the form summation I equal to 1 to n b of I into chi of EI, where the BI's need not be distinct. So this representation is not a canonical representation. So we'll obtain a representation for phi other than the canonical representation. Now by using a lemma, we'll actually prove that even a representation of this form is enough to find integral phi dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് canonical representation തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല. So using a representation of this form also we can find out the Lebesgue integral of a simple function. So let us look at the lemma where phi has such a representation.